Imaginen una ciudad qn, su apogeo. Fu una de las más grande, mundo un. Faro de cultura, y poder q rivalizaba con la antigua Roma, una metrópolis cuyo nombre resuena a través de los siglos, esta envuelta en un profundo misterio. Hoy veremos el corazón a pros de Mesoamérica para desentregar los secretos de Teotihuacán, los sucedidos de los dios. Neosistas al writer del año 100 antes de Cristo, que entras en Europa, se consolidaba el imperio romano. En el Valle de México, comenzaba a surgir una civilización monumental. No sabemos cómo se llamaban sus habitantes, ni qué lengua hablaban con certeza. El nombre Teotihuacán se lo dieron los Aztecas, siglos después de su abandono, maravillados por la grandeza de sus ruinas. Para ellos, solo los dios podrían haber construido algo tan coloso, quo, lo que sabemos es que su crecimiento fue explosivo. En apenas unos siglos, Teotihuacán pasó de ser un pequeño asentamiento a una metrópolis meticulosamente planificada. Su corazón latía a lo largo de los muertos. Una avenida de estados que conectaba los monumentos sagrados de las ciudades. Un extremo, la imponente pirámide de la luna, y al otro, el complejo de la ciudadela con el templo de la serpiente emplumada Quetzalcóatl. Pero dominando todo el paisaje se alza la majestuosa pirámide del sol, una de las estructuras más grandes de la América precolombina. Con MSD 65 metros de altura, su construcción requirió el esfuerzo de miles de personas, y el movimiento de millones de toneladas de tierra y piedra. Era el centro ceremonial y el eje cósmico de su universo. Pero ¿quiénes eran estos constructores geniales? A diferencia de los mayas o los aztecas, los teotihuacanos no daron estilos con retratos de sus gobernantes, ni textos jeroglíficos que narran sus hazaras. El poder en Teotihuacán, Paris, haber sido colectivo, no centrado en una sola figura real. Esto es, increíblemente, inusual para las civilizaciones antiguas. Un lugar de glorificar. A reyes su arte se enfocaba en deidades, rituals y guerreros. Vimos representations del dios de la tormenta, similar a Tlaloc y de la gran diosa, una figura femenina asociada a la fertilidad y la tierra. La religión impregnaba cada aspecto de la vida teotihuacana, desde la planificación urbana hasta la vida cotidiana. La ciudad estaba organizada en barrios, cada uno con sus propios templos y talleres. Los arqueólogos han descubierto campallos de apartamentos de varios pisos, donde vivían familias extendidas. Esta estructura social permitía una increíble especialización. Había artesanos que producían cerámica de una calidad excepcional, como los famosos vasos de color naranja delgado, que se han encontrado a cientos de kilómetros de distancia. Otros se especializaban en traballar la obsidiana, un vidrio volcánico, negro y afilado. Las minas de obsidiana y Teotihuacán eran una fuente de riqueza inmensa. Con ella fabricaban herramientas, armas y objetos ceremoniales que se comerciaban por toda Mesoamérica, desde el norte México hasta lo que hoy es Guatemala y Honduras.
El Poder de Teotihuacán, no era solo económico, también era militar y cultural. Su influencia es visible en su influencia, mayas, tan, lejanas, como tickle, de 1000 kilómetros de distancia. En el año 378, registros mayas hablan de la llegada de un extranjero. Un general teotihuacano llamado Ciudad, que significa nacido del fuego. Su llegada coincide con la muerte del rey local de Tikal y la instauración de una nueva dinastía con claras conexiones teotihuacanas. El estilo arquitectónico, la cerámica y la iconografía de Teotihuacán comenzaron a aparecer en Tikal. Fue una conquista militar, una alianza estratégica o una imposición cultural. El debate continúa, pero demuestra el alcance del poder teotihuacano. Imaginemos la vida en esta deliciosa ciudad. En su apogeo, alrededor del año Sibiwusher después de Cristo. Se estimó QMS de Sharwen Wu 10 personas vivían aquí. Sus calles bullion deactivated, con mercaderes, de tierras lejanas, sacerdotes rezando, compellos rituals, y artesanos trabajando en sus talleres. El aire se llenaría, con el olor, a copal quemado, el sonido de los tambores, ceremonials y el murmullo de diversas lenguas habladas, en sus barrios multiétnicos. Era un verdadero crisol de culturas, un centro cosmopolita que atraía a gente de todas las regiones. Sin embargo, toda edad de hora liga a su fin. Y el de Teotihuacán fue tan dramático como misterioso. Alrededor del año 550, algo terrible sucedió. Los templos y edificios más importantes a lo largo de los muertos y secuedos fueron quemados y secuidos deliberadamente. Pero no fue un ataque externo. La evidencia sugiere que la destrucción fue selectiva y vino desde dentro. Los edificios asociados al gobernante y la religión estatal fueron el objetivo principal, mientras que los barrios residenciales quedaron relativamente intactos. Pudo causar un colapso tan repentino y violento. Las teorías son muchas. Una de los más aceptadas apunta a una revuelta interna. Quizás la población, cansada de la opresión de una élite gobernante, se levantó en armas. Otra posibilidad es una crisis ambiental. Largos periodos de sequía podrían haber provocado hambrunas y desestabilizar el sistema social, llevando a la gente a perder la fe en sus ideas y dioses que se suponía debían garantizar el orden cósmico y las buenas cosechas. También se habla de conflictos internos entre las élites, o la llegada de nuevos grupos que desestabilizan el poder. Probablemente fue una combinación de varios de estos factores: presión social, problemas climáticos y luchas de poder internas que crean una tormenta perfecta. Tras el colapso, la ciudad no fue abandonada por completo de ido, pero su población se redujo drásticamente. El gran faro de Mesoamérica se había apagado, pero su legado perduró. Cuando los Aztecas llegaron al Valle de México en el siglo XIV, encontraron las ruinas de esta ciudad magnífica. Quedaron tan impresionados que la incorporaron a su propia mitología, creyendo que era el lugar donde los dioses se habían reunido para crear el sol y la luna, el lugar donde el tiempo mismo había comenzado.
Los Aztecas peregrinaban a Teotihuacán, realizaban ceremonias en sus piramides, y vian a sus propios reyes como herederos deis antiguo poder. Hoy, Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados del mundo. Un testimonio silencioso de una civilización extraordinaria. Cada nuevo descubrimiento, cada túnel explorado, by sus piramides, nos acerca un poco más a comprender quiénes fueron y cho les sucedió. Recientemente, se han encontrado túneles salados hace casi 2,000 años. Llenos de ofrendas que incluyen esculturas, similes y miles de objetos que nos hablan de su cosmovisión. Estos hallazgos son como mensajes en una botella, enviados a través del tiempo por un pueblo que, aunque sin nombre, se niega a ser olvidado. Teotihuacán nos recuerda que incluso las civilizaciones más poderosas son frágiles. Su historia es una lección sobre el poder, la religión, la sociedad, y el inevitable ciclo de hoy y queda. Y sobre todo, es un misterio fascinante que nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando, y a maravillarnos ante la increíble capacidad humana para crear algo divino, la ciudad de los deseos guardando sus secretos, esperando a que los revelemos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del México antiguo. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribir y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. Chue otro misterio de la historia te gustaría que investigáramos de gemelo saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. El ascenso de Teotihuacán no comenzó con su propia grandeza, comenzó con la destrucción de otra ciudad. Siglos antes de que las pirámides de Teotihuacán dominaran el horizonte, el poder en el Valle de México pertenecía a Quiquilco, ubicada al sur del Oaxaca, cerca de la actual ciudad de México. Quiquilco era una de las ciudades más antiguas y importantes de la región. Su pirámide circular, única en su diseño, dominaba el paisaje. Sus habitantes cultivaban la tierra fértil, comerciaban con otras comunidades, y habían construido una sociedad estable y en crecimiento. Todo indicaba que Quiquilco estaba destinada a convertirse en el gran centro de poder de Mesoamérica. Hasta que la tierra misma se volvió contra ellos. Al rayada del siglo IDC, el volcancito entró en erupción. Lava descendió lentamente, pero sin detenerse, cubriendo campos, hogares y templos. Vio un río de fuego. No fue una destrucción instantánea, pero fue inevitable. Con el paso de las 2 semanas, Quiquilco dejó de ser habitable. Miles de personas huyeron. No solo campesinos, sino también sacerdotes, artesanos, comerciantes y líderes. Personas con conocimiento, experiencia y ambición. Personas que entendían el poder, el comercio y la organización. Personas que necesitaban un nuevo hogar. Y muchos de ellos encontraron hogar en Teotihuacán. En ese momento, Teotihuacán no era todavía la gran metrópolis que lograría ser. Era un asentamiento prometedor, ubicado en una posición estratégica dentro del valle. Tenía acceso a tierras fértiles, fuentes de agua y, lo más importante, estaba cerca de uno de los
recursos, ms valiosos, de toda Mesoamérica. La obsidiana, no era una, simple piedra. Era el acero del mundo antiguo mesoamericano. Con ella se fabricaban cuchillos, puntas de lanza, herramientas agrícolas y habidos rituals. Era ms afilada que cualquier metal disponible en la región en ese momento. Controller la obsidiana significaba controller la guerra, la agricultura y la religión. Teotihuacán estaba ubicada cerca de las navallas, una de las principales fuentes de la lamija, no más princesos fuentes de agua la región. Este recurso le dio una ventaja que ninguna otra ciudad podía igualar fácilmente. Pero el recurso, por solo no, era suficiente. Lo que transformó a Teotihuacán fue la gente, a ti. Los refugiados de Quiquirioco no llegaron como simples sobrevivientes, llegaron con conocimientos avanzados de arquitectura, organización social y religión. Trajeron consigo tradiciones, habilidades, y sobre todo, la experiencia de haber vivido en una gran ciudad. Teotihuacán absorbió ese conocimiento en lugar de crecer de forma desordenada. La ciudad fue planificada cuidadosamente. Sus calles fueron alanidas siguiendo patrones astronómicos precisos. Sus edificios, con una uniformidad que reflejaba control centralizado. No era el resultado del crecimiento espontáneo. Era el resultado de decisiones deliberadas. Cada estructura tenía un propósito. Cada espacio reforzaba la idea de orden. Cada avenida guiaba el movimiento de las personas dentro de un sistema diseñado para ser comprendido y obedecido. Pero, quizás la decisión más importante fue invisible. Los líderes de Teotihuacán entendieron que el poder no dependía únicamente de la fuerza, dependía del comercio. En lugar de aislarse, convertirán su ciudad en el centro de una red económica en expansión. La obsidiana comenzó a salir de Teotihuacán en grandes cantidades. Comerciantes viajaban a regiones lejanas, intercambiando herramientas y objetos por alimentos, textiles y otros recursos. Pero con cada intercambio algo más viajaba con ellos. La influencia de Teotihuacán estilos artísticos comenzaron a aparecer en otras ciudades. Unos religiosos comenzaron a ser adoptados por otras culturas. Sus objetos se convirtieron en signos de estatus y poder. Teotihuacán no estaba simplemente vendiendo productos, estaba exportando su identidad. Y mientras otras ciudades dependían de la guerra. Para expandirse, Teotihuacán utilizaba algo más silencioso y más efectivo. La dependencia económica. Las ciudades que necesitaban obsidiana dependían de Teotihuacán. Las élites que querían objetos de prestigio dependían de Teotihuacán. Los sacerdotes que adoptaban sus símbolos dependían de Teotihuacán. Sin necesidad de invadir, la ciudad comenzó a construir una red de influencia que se extendía más allá de lo visible. El desastre que destruyó Quiquilco había creado un vacío de poder. Teotihuacán lo llenó. Esto era solo el comienzo. Por pronto, la ciudad dejaría de ser simplemente un centro económico y se convertiría en algo mucho más peligroso. Se convertiría
en el arquitecto del poder en toda Mesoamérica. Para el siglo III. C. Teotihuacán. Ya no era solo la ciudad más grande del Valle de México. Se había convertido en algo mucho más sofisticado. El centro de una red invisible que conectaba a decenas de ciudades a lo largo de Mesoamérica. Pero lo más sorprendente era cómo lo había logrado, a diferencia de otras civilizations que expandían su poder mediante la guerra abierta. Teotihuacán Eotio, un camino diferente. No necesitaba conquista cada territorio con ejércitos permanentes. En lugar de eso, utilizó herramientas más útiles y más efectivas. Los primeros en salir fueron los comerciantes. Estos no eran simples vendedores. Eran emisarios del sistema teotihuacano. Viajaban largas distancias, cruzando montañas, selvas y valles, llevando consigo obsidiana, cerámica finamente elaborada y objetos rituales. Pero su verdadero valor no estaba en los productos que transportaban. Estaba en la información que recolectaban. Observaban los ciudades que visitaban. Estudiaban sus rutas comerciales. Identificaban a sus leyes, sus creencias, sus debilidades. Cada viaje fortalece la posición de Teotihuacán. En ciudades lejanas, los objetos teotihuacanos comenzaron a aparecer en manos de las élites. Pasir cerámica de Teotihuacán o payamentos de su obsidiana no era solo útil. Era un símbolo de prestigio. Un símbolo de conexión con el centro del poder. Pero junto con los comerciantes llegaron otros emisarios en más influencia. Los sacerdotes. La religión era el lenguaje universal de Mesoamérica. Cada ciudad tenía sus propios dioses, sus propios rituales, sus propias creencias. Pero los sacerdotes de Teotihuacán introdujeron algo diferente. Introdujeron símbolos que representaban orden, poder cósmico y legitimidad. Uno de esos símbolos fue la serpiente emplumada. Esta figura, representada en los templos de Teotihuacán, no era solo una deidad, era una declaración ideológica. Representaba la conexión entre el cielo y la tierra, entre el poder divino y el poder humano. Cuando este símbolo comenzó a aparecer en otras ciudades no fue una coincidencia, fue una señal de que la influencia de Teotihuacán estaba penetrando profundamente en las estructuras religiosas de otras sociedades. Pero quizás la estrategia más inteligente de Teotihuacán fue permitir que los extranjeros vivieran dentro de su propia ciudad. Teotihuacán no era una ciudad cerrada, era un centro multicultural. Barrios enteros estaban ocupados por personas provenientes de regiones lejanas, del Golfo de México y de Oaxaca. Estos extranjeros no eran prisioneros. Eran aliados, comerciantes, diplomáticos y observadores. Vivían en Teotihuacán, aprendían su idioma visual, comprendían su sistema y, eventualmente, regresaban a sus tierras de origen, pero no regresaban como las mismas personas. Regresaban transformados por lo que habían visto. Habían caminado por la calzada de los muertos. Habían presenciado rituals en pirámides monumentales. Habían experimentado el orden y la escala de una sala que parecía superior a cualquier otra. Y lavaban esa experiencia. Ciudades de origen,
Comenzoban a replicar elementos de Teotihuacán. Construen templos con desegos similares. Adoptaban símbolos religiosos teotihuacanos. Incorporaban estilos artísticos inspirados en la gran metrópolis. A poco Teotihuacán. Deo decir solo una sútica se convirtió en una idea. Una idea asociada con legitimidad, poder y conexión con lo divino. Elites de tres ciudades. Comprendieron que alinearse con Teotihuacán fortaleza su propia autoridad. Mostra vínculos con la gran ciudad Teo. Les daba una ventaja sobre sus rivals internos. Teotihuacán no necesitaba imponer su control. Otros lo aceptaban voluntariamente. Pero este sistema no era completamente pasivo. En algunos lugares, la presencia teotihuacana era más directa. Evidencias arqueológicas muestran barrios teotihuacanos en ciudades lejanas donde sus emisarios vivían permanentemente. No eran colonias en el sentido tradicional. Eran centros de influencia. Puntos estratégicos dentro de ciudades. Extranjeros desde allí podían observar, influir y, si era necesario, intervenir. Para el siglo IV si la influencia de Teotihuacán se extendía por gran parte de Mesoamérica. Durante siglos, el poder de Teotihuacán se había expandido en silencio. Su influencia viajaba a través de comerciantes, símbolos y alianzas, pero en el año 378 si algo cambió. Por primera vez, Teotihuacán dejó de ser una fuerza invisible y actúa directamente en el destino de una de las ciudades, nel mundo maya y ciudad heretical. Ubicada en el corazón de la selva del Petón, en la actual Guatemala. Tikal no era una ciudad cualquiera. Era una de las grandes potencias del mundo maya con una dinastía establecida. Una estructura política compleja y una influencia regional significativa. Sus gobernantes, nati, su poder era legítimo, heredado y respetado. Pero todo eso cambiaría en un solo día letters. Las inscripciones mayas registran la fecha exacta, 16 de enero del año 378 d. Si está una figura, lego a tickle. Su nombre, traducio siglos, después, Syria conocido como Siog's cake, que significa nace el fuego. No era un visitante común. Su legada fue registrada con precisión. Como si los escribas mayas entendieran que estaban presenciando un momento que alteraría la historia. Siog que no venía solo. Representaba algo más grande. Representaba el poder de Teotihuacán. Es mismo de él era de Tikal, conocido como Chactoc, y Chocai, murió. Las inscripciones no describen una batalla. No explican las circunstancias exactas. Pero la coincidencia es imposible de ignorar. El gobernante que había dirigido Tikal durante ecos murió el mismo da en que legó el emisario de la gran potencia del norte. El silencio en los registros es, en sí mismo, revelador. Poco después, el equilibrio de poder en Tikal cambió, por completo. Un nuevo gobernante ascendió al trono. Yax nun ian ipero est nuevo reino, era. No era simplemente un heredero local. Su ascenso estaba vinculado directamente a Teotihuacán. Su padre, según las inscripciones,
Era una figura asociada con la gran ciudad del norte, conocida por los arqueólogos como el lanzadardos, un personaje que probablemente fue un gobernante o una figura de alto poder en Teotihuacán. Esto no fue una simple sucesión dinástica. Fue una intervención estratégica. Por primera vez, Teotihuacán no solo influye en otra ciudad. Había ayudado a decidir quién gobernaba. Los cambios no fueron solo políticos, también fueron visibles. La iconografía en tickle comenzó a transformers, creación representations de guerreros con atuendos típicos de Teotihuacán. Símbolos asociados con la gran metrópolis comenzaron a ser utilizados en monumentos mayas. Incluso las armas representadas en el arte reflejaban estilos teotihuacanos, incluyendo el uso del atlante, un lanzador de dardos característico de los guerreros del altiplano central. Era una señal clara para todos los que supieran interpretarla. El poder detrás del trono había cambiado, pero el objetivo de Teotihuacán no era solo controlar tickle. Era algo mucho más ambicioso. Tickle ocupaba una posición estratégica en el mundo maya. Controlaba rutas comerciales, recursos y relaciones con otras ciudades importantes. Al influir en tickle, Teotihuacán obtenía acceso indirecto a toda esa red. Era una jugada maestra. Y sus efectos se propagaron rápidamente. Tras ciudades mayas comenzaron a mostrar evidencia de contacto con Teotihuacán. En algunas aparecionó barrios habitados por extranjeros del altiplano. En otras, los gobernantes adoptaron símbolos asociados con la gran ciudad. La presencia teotihuacana ya no era solo económica o religiosa, era política. Pero este nuevo equilibrio de poder también generó tensions. Las dinastías locales ahora tenían que convivir con una nueva rivalidad. Su autoridad ya no dependía únicamente de su linaje de sus dependía también de su relación con una potencia distante, una ciudad que nunca habían conquistado, pero que había demostrado que podía intervenir cuando lo considera necesario. Teotihuacán había cruzado una línea que había demostrado que su poder no era solo simbólico, era real, tangible y capaz de alterar el destino de reinos enteros. Y desde momento ninguna ciudad importante de Mesoamérica pudo ignorarlo. Después del año sensible. Si el mensaje fue claro para toda Mesoamérica. Teotihuacán no era simplemente una ciudad leana con influencia cultural. Era una fuerza capaz de decidir el destino de reinos y enos. La intervención en tickle no fue un evento aislado. Fue una demostración pública de poder. Y como ocurre con toda demostración de poder, sus efectos se propagaron rápidamente. En los ecos siguientes, cambios visibles comenzaron a aparecer en distintas ciudades del mundo. Maya, amunos, templos y objetos comenzaron a mostrar elementos que antes eran exclusivos de Teotihuacán. Guerreros representados con gafas circulares, tocados específicos, y el uso del atlante, aparecieron en relieves, y murals. Estos no eran simples details, eran símbolos de una nueva realidad.
Política. Los gobernantes locales comenzaron asociados visualmente con Teotihuacán. No porque fueron obligados por ejércitos visibles, sino porque esa asociación les daba legitimate. En un mundo donde el poder dependía tanto de la percepción como de la fuerza, mostrar vínculos con la ciudad más poderosa de Mesoamérica era una ventaja decisiva. Era una forma de decisiva. Era una forma de decirlo. Y a sus enemigos. Que su autoridad estaba respaldada por una fuerza superior. Teotihuacán se había convertido en el árbitro invisible del poder. Pero su dominio no funcionaba como un imperio tradicional. No enviaba gobernadores a administrar cada ciudad. No mantenía ejércitos permanentes en todos los territorios. Su control operaba a través de algo sofisticado. La dependencia, las rutas comerciales eran una de sus herramientas más importantes. La obsidiana de Teotihuacán seguía siendo el recurso más valioso. Ciudades que dependían de ella para fabricar armas y herramientas no podían permitirse perder el acceso. Mantener buenas relaciones con Teotihuacán no era solo una decisión política. Era una necesidad económica. Pero el comercio era solo una parte del sistema. La religión desempeñaba un papel más profundo. Los símbolos teotihuacanos comenzaron a integrarse en los rituales locales. La serpiente emplumada, una de las deidades más importantes de Teotihuacán, apareció en templos llanos. Su presencia no solo representaba una creencia religiosa, representaba la adopción de una del mundo donde Teotihuacán ocupaba el centro del orden cósmico. Aceptar estos símbolos era, en muchos sentidos aceptar su autoridad. Pero este sistema también requería una presencia, aunque discreta, en varias ciudades mayas. Los arqueólogos han encontrado evidencia de barrios habitados por personas provenientes de Haití, Teo, Peyote. Huacán, estos no eran simples comerciantes de paso, eran residentes. Vivían, trabajaban y participaban en la vida de estas. Su presencia cumplía múltiples funciones. Facilitaban el comercio. Transmission ideas y prácticas religiosas. Y quizzes lo más importante. Servían como representantes de los intereses de Teotihuacán. Eran los ojos y los ojos de la gran metrópolis en territorios lejanos. Con el tiempo, esta red de influencia creó algo sin precedentes en la historia mesoamericana. Una ciudad que no gobernaba mediante la ocupación directa, sino mediante el control de los sistemas que sostenían el poder, el comercio, la religión y la legitimidad política. Teotihuacán no necesitaba conquistar cada ciudad. Las ciudades se alineaban con ella porque hacerlo era la opción más segura, pero este equilibrio también tenía un costo. Las dinastías locales comenzaron a depender de su relación con Teotihuacán para mantener su propia autoridad. Su poder no era completamente independiente, estaba vinculado a una estructura, más una estructura que existía más allá de su control. El poder se había vuelto centralizado, aunque no de manera visible, de generaciones. Este sistema funcionó. Teotihuacán prosperó. Su población creció.
Sus pyramids, continuaron dominando el horizonte. Su influencia. Su influencia. Su influencia. Pero todo sistema basado en el control, la dependencia y el equilibrio de poder es, por naturaleza, frágil. Por lo mismo que permite unas ciudades dominar a otras. También puede convertirla en vulnerable cuando es dominio comienza a debilitarse, y eventually es momento laterales. Durante siglos, Teotihuacán había dominado el destino de Mesoamérica. Su poder parecía inquebrantable. Sus pyramids dominaban el horizonte. Su influencia movía religiones, gobiernos y rutas comerciales económicos de distancia. Pero ningún poder es eterno. Alrededor del siglo dice algo comenzó a cambiar. Las señales no fueron inmediatas, pero eran claras. La construcción de nuevos edificios se redujo. La expansión se detuvo. Que durante generaciones había sido el centro del mundo mesoamericano. Comenzó a perder su impulso. Curio, lo impensable, el corazón de Teotihuacán, fue destruido desde dentro. Los arqueólogos han descubierto evidencia inequívoca de incendios intencionales en las estructuras más importantes de la ciudad. Pero lo más revelador es que edificios fueron quemados. No fueron casas comunes. No fueron barrios de trabajadores. Fueron los centros del poder. Los templos, los campos de la élite, los símbolos de autoridad. Esto no fue el resultado de una invasión extranjera. No hay evidencia de ejércitos enemigos destruyendo la ciudad desde el exterior. La destrucción fue selectiva, precisa dirigida, fue una rebelión. Durante siglos, el sistema teotihuacano había dependido del control, la organización y la legitimidad. Pero es mismo sistema también había creado desigualdades. La élite gobernante vivía con acceso a privilegios mientras miles de trabajadores sostenían la estructura que mantenía viva las ciudades. Eventualmente, el equilibrio se rompió. Los mismos mecanismos que habían mantenido el orden durante generaciones ya no fueron suficientes. Los templos ardieron. Los símbolos del poder fueron destruidos. Y con ellos, el sistema que había dominado Mesoamérica comenzó a colapsar. Pero la ciudad de Teotihuacán no desapareció de la noche a la mañana. Su población disminuyó gradualmente. Sus rutas comerciales se fragmentaron. Las ciudades que alguna vez habían dependido de su autoridad comenzaron a desarrollar sus propios centros de poder. El vacío que dejó fue enorme. Durante siglos, ninguna otra ciudad logró ejercer el mismo nivel de influencia sobre toda la región. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Teotihuacán murió como ciudad, pero sobrevivió como idea. En siglos y más tarde, cuando los mexicas llegaron al Valle de México, encontraron sus ruinas abandonadas. Sus constructores habían desaparecido. Sus gobernantes habían sido olvidados. Sus calles estaban en silencio, pero su presencia seguía siendo abrumadora. Los mexicas no intentaron destruirla. La veneraron, creyeron que era el lugar donde los dioses habían creado el mundo, donde el sol mismo había nacido. Caminan por sus avenidas con reverencia como si estuvieran caminando por
el origen del universo. No la vieron como una ciudad, queda, la vieron como un lugar sagrado. En mucho sedosa, tenían razón. Cork, el verdadero poder de Teotihuacán. Nunca estuvo, únicamente, en sus edificios. Estuvo en el sistema que creó. En la forma en que redefinió el poder en Mesoamérica. Demostró que una ciudad no necesitaba conquistar cada territorio para dominos. Podía controlar el comercio. Podía influir en la religión. Podía moldear la legitima de otros gobernantes. Podía convertirse en el centro invisible de todo un mundo. Las civilizaciones que surgirán después heredarán ese modelo. Los mexicas construyen su propio imperio utilizando redes de tributo. Control ideológico y demostraciones de poder simbólico. Los mayas continuaron utilizando símbolos y estructuras que reflejaban la influencia teo-nicana, closo, siglos después de su caída. El cuerpo de Teotihuacán desapareció, pero su legado sobrevivió en cada ciudad que aprendió de ella. Hoy sus pirámides se alzan en silencio. No hay nombres de reyes grabados en ellas. No hay relatos escritos que explican completamente quiénes fueron sus gobernantes. Sin embargo, su mensaje sigue siendo claro. Es casi 2000 años, una ciudad sin emperador. Visible logró dominar el destino de toda una civilización. Su sombra nunca desapareció.